können wir sicherlich auch unsere Agentur, mit der wir zusammenarbeiten, fragen, was die uns quasi anbieten können als eigene Struktur. Das ist auch so ein IT-Ding. Ja. Gibt es denn keine Tools, die allgemein wirklich zum Forschungsbereich genutzt werden können? Oder? Also es ist so, es gibt natürlich die einzelnen Universitäten und Forschungseinrichtungen, das haben eigene Tools. Also in Nordrhein-Westfalen ist das zum Beispiel Zwiebo, wird viel verwendet. Die rheinland-pfälzischen Universitäten haben ein eigenes System. Also es gibt leider nicht quasi die einheitliche Lösung, die dann von allen auch unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten akzeptiert wird, ist so meine Erfahrung. Das sind alles immer so Insellösungen und ich habe das in einem anderen Projekt erlebt, wo dann gesagt wurde, ja, lass uns das über Dropbox machen. Und dann war das bei den IT-Lern in der Universität so, ja, das könnt ihr machen, aber wir übernehmen keine Verantwortung. Wenn darüber irgendwas bei uns einfällt ins Netz, dann wart ihr das eben. Also das ist ja so ein bisschen die Gefahr. Aber die Idee, quasi einen eigenen Tool einzukaufen und den für das Projekt aufzusetzen, mit Passwort zu hinterlegen, dass alle da einsteigen, also sich einloggen können, ist, glaube ich, das werden wir mal anfragen, was das kostet. Wir haben ja innerhalb des Projektbudgets für solche Dinge auch ein Etat und dass man das eben sich mal ein Angebot machen lässt, was da das günstigste ist. Das Beste und bezahlbare, nicht immer das günstigste. Nein, nicht das günstigste. Also, das günstigste im Sinne von das, was unsere Bedürfnisse am besten abbildet. Ja. Ich glaube tatsächlich war das sogar mit die beste Lösung, weil dieser Zugriff auch von allen möglichen Ländern auf diese Sammlung von Unterlagen, das ist ja schon so die Basis des Projekts. Und da kann man dann halt schon eigentlich mal so ein bisschen Geld investieren, ne? Weil wenn das nicht funktioniert, dann wird es halt mit der Kommunikation sehr, sehr schwierig. Und das mindert ja dann auch die Qualität des Projekts. Ne? Also das ist halt schon eine Basis, wo das halt schon Sinn macht, da gut zu investieren. Ja. Unter Umständen würde ja auch die Einrichtung, I guess the setting up this structure maybe would be part of the marketing of your project. If it really works, you can say, hey, look at us, we are really clever and we are worth of this money. Huh? So you can use it for your PR, for your marketing. Ja, und es ist ja auch so, dass wir sicherlich das so quasi variabel so anlegen sollten, dass wir diese Fragestellungen jetzt der Filme, wo wir dann nachher auch sehr große Datenmengen haben, dass das dafür auch entsprechend ausgelegt ist. Und da müssen wir uns, denke ich mal, wirklich auch innerhalb der Projektleitung gute Gedanken machen, wie so die Gesamtstruktur aussehen kann und die Cloud, aber das ist natürlich in der Regel so, sollte die Möglichkeit haben, dass wir das erweitern können, dass sozusagen mit dem Projekt auch wächst. Also nicht nur von der Datenmenge her, sondern auch von der Struktur. Ja. Und also was wir noch klären müssen, es gibt für den Verwendungsnachweis von Erasmus Plus einen eigenen Tool, den Mobility Plus Tool, in dem die Projektleitung quasi die einzelnen Arbeitsschritte, Kosten, die entstanden sind, hinterlegen als Nachweis für Erasmus Plus.
es müssen ja auch quasi Arbeitslisten geführt werden und. Und diese Zugänglichkeit zu diesem Mobility-Tool, die ja auch dann auch in gewissem Sinne die Struktur unseres Projektes abbildet, da müssen wir eben auch gucken, wie man das zugänglich machen kann und sichtbar machen kann, weil das auch, denke ich, eine Möglichkeit zur Projektstrukturierung und Projektmanagement ist. Aber wir haben noch keinen Zugangscode bekommen für diesen Mobility-Tool, sodass wir eben aktuell noch nicht sagen können, wie das aussieht und wie das funktioniert. Es ist uns nur gesagt worden, es wäre relativ einfach. Das war simple, but das ist ja auf europäischer Ebene immer eine Frage, was einfach, was. Also man tut gut daran, sich das vorher anzugucken, damit man nachher nicht nochmal neu berechnen muss. Wenn man entscheiden muss, wie man es macht, kann man sich schon mal daran orientieren. Gibt es weitere Fragen? Also diese Datenbank, die dann quasi entsteht, einmal Datenbank, andererseits auch Sammlung von Ergebnissen schon, von Berichten oder auch Auswertungen, die dann für alle benutzt werden können. Die wird nachher auch benutzt, um die Ausstellungen zu organisieren. Ich denke jetzt an den Museumsbereich, habe ich das ein paar Mal erlebt. Die machen halt Inventare oder erfassen Objekte, die kriegen Schlagwörter und die werden nachher quasi automatisch bestimmten Abteilungen zugeordnet. Und sodass nachher auch für Außenstehende, also die Archivare und Depotleute und so weiter, klar ist, welche Objekte gemeint sind und welche Einheiten. Also dass man nachher auch mit dem Grafiker sagen kann, nimm das Objekt 1213 und 1214 und 1215 und sortiere uns das in eine Vitrine oder so. Und der braucht gar nicht wissen, was das vom Inhalt her ist. Also es müsste insofern narrensicher oder auch für Nicht-Experten nachher nutzbar sein. So dass man auch nicht laienhafte Sachen ablegt irgendwo, sondern sich dann direkt eine Struktur überlegt, die auch für alle nutzbar ist oder auch neutral nutzbar. Das ist ein Merkmal, dass die Ideen da sind, aber wir dringend diese IT-Infrastruktur brauchen. Das kommt halt mit der Zeit, aber hoffentlich bald mit der Zeit, so dass wir die richtigen Fortschritte machen können, weil sonst machen wir das halbe Projekt so unter uns, dann sagen, okay, wir haben jetzt Infrastruktur. Dann funktioniert das. Archiv, benutzt das ja, und dann haben wir vom Anfang an jetzt in der Mitte Probleme. Ja, also das ist richtig, das müssen wir wirklich sauber mit dem, jetzt im Grunde genommen noch bis zum Ende des Jahres muss das quasi stehen, damit wir Anfang nächsten Jahres schon mit diesem System arbeiten. Das macht man viel Arbeit doppelt. Ja. Und sozusagen von vornherein quasi die Ablagestruktur, auch wie zum Beispiel Dateien benannt werden. Also dass wir uns von vornherein darauf verständigen, dass die wichtigsten Informationen schon in der Datei, im Dateinamen drin stehen, macht es natürlich um ein Vielfaches einfacher. Und dass grundsätzlich bei den Dokumenten im Hypertext, bei den Abbildungen, wer ist die Credit Line drin ist. Dass man nicht, wenn man jetzt irgendwie was verwenden will als Projektleiter, nochmal mühselig nachfragen muss, ja, wie muss ich das jetzt hier angeben. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig und spart uns nachher Arbeit. Und es war ja, ist ja so, dass wir auch gesagt haben, das Material, was in die Filme einfließt, sollte möglichst, oder eigentlich ist die Voraussetzung, dass es entweder gemeinfrei ist oder dass wir die unbegrenzten Rechte daran haben, das für diesen Zweck zu verwenden. Dass wir nicht Gefahr laufen, dass wir Sachen nachher wieder rausnehmen müssen oder in bestimmten Kontexten, die nicht verwendet werden dürfen,
weil da irgendwelche Rechte drauf liegen. Das könnte ja je nach Land auch unterschiedlich sein. Ja, das appelliert. Ja. Also das werden wir auch nochmal kommunizieren, dass man da sehr darauf achtet und das vorher klärt, weil da sehe ich ansonsten im Nachgang ganz, ganz große Probleme auf uns zukommen. Wenn dann auf einmal Dinge fürs Internet, für Social Media, für Pressearbeit verwendet wird und dann irgendwo der Finger gehoben wird, ja, das hättet ihr aber jetzt nicht so machen dürfen. Es wäre ganz praktisch, so zentral zu haben, eine Liste von Regeln oder Kriterien, dass die Medien, die Ausstellungen da sich anhalten müssen, sodass das nicht passiert. You must have the copyright of the material for the project, for use for public relation, social media, etc. Gibt es weiteren Input? Also wir diskutieren ja jetzt hier relativ offen und auch ein bisschen unstrukturiert, grundsätzliche Fragen der Projekte. Wäre es sinnvoll, für so eine Datenbank einen Manager einzusetzen, der regelmäßig guckt, ob das auch läuft und wenn Probleme auftauchen, dann nicht entweder ins Plenum gehen muss oder die Sachen hintenrum lösen muss oder sonst was, sondern der sammelt und koordiniert. Und ich glaube, das sollte auch jemand sein, der da richtig Geld für bekommt. Also es müsste eine professionelle Stelle sein, so wie auch die Agentur für euch ja jetzt das CI entwickelt. Ja. Das ist ganz richtig. Ja. Herr Harald möchte auch noch was sagen. Ich höre relativ schlecht, was im Raum gesprochen wird, aber man sollte über eine eigene Datenbank nachdenken, die also Abbildungen und auch Videos sozusagen enthält, einschließlich der dazugehörigen Rechte oder ob sie gemeinfrei sind. Das heißt, dass das also praktisch auch jederzeit abgerufen werden kann für jeden, der damit arbeitet. Ja, genau, das hatten wir gerade diskutiert. Entschuldigung, das muss man alle ermahnen, dass man laut und deutlich spricht, dass das auch über das Zoom-Mikro kommt. Es war jetzt auch überlegt worden oder empfohlen worden, ob man für diese Datenbank einen eigenen Manager benennt oder vielleicht sogar bezahlt, der eben die Verwaltung des Materials macht und darauf Acht gibt, dass eben nichts eingestellt wird, hochgeladen wird, wo jetzt Angaben fehlen, sondern dann, wenn das der Fall ist, sofort den Finger hebt und sagt, hört mal, da muss nachgearbeitet werden. Also halte ich für eine günstige Lösung, wo man dann sozusagen einen Ansprechpartner hat. Ja. Der auch technische Fragen beantworten kann. Ja. Bildformate. Ja, wir haben sehr oft das Problem, dass bei Digitalisierung das Format nicht stimmt oder dass es ein Format benutzt wird oder dass ganz unterschiedliche Standards da sind, die nachher nicht mehr kompatibel sind. Und auf einmal kommt es zu ganz großen Problemen bei der oder Angleichung und Umformatierung. Das ist jetzt alles sehr theoretisch, aber das passiert mit Sicherheit. Und die einen sagen, ja, ein Bild muss nur so groß sein, um es drucken zu können. Und der andere sagt, nee, das kann ich aber in meinem E-Mail-Programm nicht benutzen. Also da muss es auch, um nochmal auf die Kommunikationsstandards zurückzukommen, weil sie auch Standards geben, die Mindeststandards, die jeder erfüllen muss. Also da kann dann keiner sagen, ich kann das leider in dem Format nicht angucken, ihr müsst mir das nochmal umbauen oder so. Wobei das ja, wenn die Bilder und also alle Beiträge auf dieser Cloud liegen, ist es ja nicht so ein Problem. Dann kannst du ja ins Web gehen und guckst dir das dann auf diesem Server an. Und da ist ja alles, das ist ja das Schöne, dass wir am Anfang besprochen haben, dass es da einen zentralen Ort gibt. Es werden ja keine Bilder mehr per E-Mail hin und her geschickt dann. Es ist ja alles an einem Platz und
Da muss ja nichts mehr verschoben werden. Dann kann man einfach sagen, unter 2,1 Datum 30. April kannst du X Bild finden und dann muss man nicht per E-Mail das so einen großen Betrag. Insofern wäre das eine große Erleichterung für alle Teilnehmer. Ne? Also dann kann auch jemand, der irgendwie noch mit einem alten Smartphone unterwegs ist, da irgendeinen Browser wird er ja haben. Ja. I would like to ask a question. I have problems hearing here from the room what we're talking about, but I'm interested if we already discussed the milestones and the setting of the dates for these milestones. And if the outputs of the project were already categorized. Thank you. That's an important question. And it's open in the moment. Gibt es weitere Anmerkungen? Yes, I have to ask something. Is there some sort of timetable or schedule that you already had to submit to Erasmus or something similar? Ja, in dem Antrag für Erasmus gibt es auch ein Timetable. Das ist ja allen Projektpartnern grundsätzlich bekannt. Wir werden das aber auch nochmal in eine andere Form bringen, eine New Time Sheet. Und wir werden das auch nochmal jetzt nach dem Workshop herumschicken. What will happen until March 2021? What do you suggest will happen? So yesterday we talked about how the film clip kit might be. Everything is open. Should it be professional or should it be done by people on the street or something like that? Everything is open, and so. I guess we have to talk about the impact and so that everyone is on the same level. Or will we decide that Oulu will do it will go their creative way now, because it's a kind of creative workflow we have in a kind of structure we don't know how it is, and so. I guess there has to be really quick until the end of this year or until January a guideline for the creative workflow. Huh? Yeah, Michael said something kind of stuck with me. You know the roll-ups used in the workshop room, and he said, let's keep it to this design. Okay, so we've got colours, we've got this nice idea of sketch, but you're right, that doesn't give tone. What are we doing this cinematically? Are we doing this home-style movie? Do we want community contribution in this format? Or do we want it different nationally, but coherently nationally? What kind of, and you're also right, in terms of we've got this amazing timeline from 2021 March. In the meantime, do we just stew in our own juices, research, stress and theorize? What do we do to maximise that time period? So maybe it would be a good idea if one person from one partner is the head of creative director, going in this group. So you have 5 or 7 people who really work concentrated on the creative input. Maybe together with the corporate design people from Jülich. So they can give
a direction, but I have in my ear what I guess Maggie was the one who was talking about the spots on the sheet, and she said, well, nobody knows what it is. So you have to be really clear in the beginning. And maybe that's not something you should discuss with many people. I guess they have to be the one who really knows to do it, and they have to do it, and then everyone else should shut up and it's take all well this. and good having discussion and working on it, but if we want a product at the end, there needs to be somebody, a group of people that say, we're doing it this way, I will take your idea and put it in this format. Das musst du aber jetzt wiederholen. Wir haben das ja nicht verstanden. Doch, die müssen das eigentlich verstanden haben. Oder... Ach, du meinst auf Deutsch? Nein. Sonst sag's nochmal ins Mikro, Anna. Auch gut verstehen, ne? Haben Sie es verstanden, oder? Could you understand what we say? So, okay, on one hand we have the structure, and on the other hand... Aber sie hat es doch verstanden. So, on one hand we have the structure, and on the other hand we have the creative input. And so, I guess there are two different groups, and they can work parallel, huh? Yeah. But ultimately they're being the main decision makers. Discussion amongst us locally is very easy, but we do need that centralized two teams to say yes, no, move on, can it? Doch stärker. I would say I agree, because I think the 3 years project is basically a short one, and the milestones, the goals should be set as soon as possible. Yes. So, okay, we decided that there's someone who's doing the technical structure, the guy or the woman who is doing the IT thing, and then you should find someone who's organizing the impact and the content. You almost need a creative director per country and a content leader per country, so that they can work in the international realms of being content and creative, and that they can manage locally and nationally what's going out, so that we are as cohesive in our, because as much as we are twin towns separately, this is a unified project, so that level needs to be there. And they should see what happened in this also was gab's da schon? What kind of projects like this do exist, and how have they done it? How have they done it? So we don't have to do it new, but in our way. I was thinking. Warum schüttelst du den Kopf? Ja, also... es muss neu sein, sonst... ja, also wir haben den Zuschlag bekommen, weil es in dieser Form neu ist, aber natürlich grundsätzlich solche internationalen Projekte gibt es natürlich auf europäischer Ebene, und da kann man natürlich schon nochmal nachschauen, wie das andere gelöst haben. So I want to remember what I said yesterday, that what brings all these partners together is the history of industrialization. Is that right? Yeah. Okay, and so that separates them from Venice and all these high cultural cities who are planning a film kit box. And I guess that is the argument you have to make it unique. We need to keep to our roots. We shouldn't just make a film casting box that is like those in Florence do, because we've not got art, all these amazing museums. That's not what we're special at and known for. So stick to, yes, creative, but creative within in our realms. I would also like to point out that for me, the main goal, there are two main goals of the project. As you already said, those are research and making a film kit. All other activities are not such kind of priorities. So I think, for example, PR,
and the rest of things could be more centralized. But for example, for the research and film kit, more detailed debate with the partner groups should be established so that we can, as soon as possible, make some kind of advancement in for example, in research areas and in which theme should be researched. As I said, those are the two main goals. Other activities are, at least for me, not so important. As I speak from Slovenia, we are a very small group, and we could, a few people who are working on university, and we could not do multiple tasks. I do have the question because of that point. Does it, as much as we can do our local ideas, does it matter, because thematically we've got to stay together, we've got industry that unifies us all, but there might be separate themes, and does that really matter? No, it does matter, but there's the issue that with the film kit, we need to do all these individual projects, and hopefully they can contribute to that film kit. The issue being, if we're given too much freelance, in terms of not saying centralised theme time topic kind of idea, then you're going to end up having wasted funding, wasted time even, and then nothing to show for it at the end. So how are we going to make this thematically unified and very clear throughout, similar to the creative side? Yes, I guess that we had it yesterday, to find topics who are really like sports or economics or women liberation or something like that. Yeah. So, but it was a bit discussed from different attitudes. So, I guess we have to find something that really grabs everyone in every part of Europe. The ideas are there and the discussion's been had, but moving forwards, is that now the end of, not input, but discussion in terms of first phase generating ideas? Are we can obviously do our localised things, but from a centralised perspective from JGV and OGV, are we going to get these, are you going to then say to us, you know, with the E+ timetable coming out to all of us, these themes we want covered by everybody. By all means, do other things that link to industry that may be useful, but are we going to have this centralised force of information? Because as much as discussion is helpful in intellectual means, it is a project at the end of the day that needs to be unified and completed and thematically sorted. Der Punkt ist ja der, dass wir im Grunde genommen bei dem Workshop im März in Ljubljana müssen wir quasi die Themen, die zentralen Themenfelder, die als Vergleich erarbeitet werden sollen, festlegen. Wäre so meine Vorstellung, dass wir da so weit sind. Das setzen wir. Oder bis dahin habt ihr die und dort wird gesagt, okay, Deckel drauf. Ne? Ja, aber das ist ziemlich weit weg. Für so ein kurzes Projekt, das ist... Naja, okay, das finde ich aber bis März finde ich in Ordnung. Ja. Wenn du bis März weißt, Ja, wir wollen in der Horizontale diese Themen haben und in der Vertikale pro Stadt. Also ich sehe die Themen horizontal und die Städte sind die vertikalen. Genau, und das Wolfgang ja auch schon gesagt. In dem parallelen Workshop, in dem das eigentlich laufen sollte, passiert das übrigens nicht. Wir reden über das Filmkit. Das ist leider so, deswegen PO. Was machen wir da unten? Wir reden wieder über das Filmkit. Ja, aber das machen wir ja gerade auch. Ja, alle machen das. Das ist das zentrale Thema Ja. und deshalb kommen alle wieder. Aber die reden nicht über Themen. Ja. Okay, nein, aber die Themen kann man ja wirklich... Ja. I guess the themes of the film kit should be discussed now from November until February. You discuss the themes and the structure of the film kit, and I guess there should be one head of creative of each section, and they are, so you have 7 people or something like that, and they discuss
I guess more people from the little sections, they can't manage it. I was going to say Bracknell, you see Maggie, John and I, we've got the people researching in Buckinghamshire, for example. That's very isolated in terms of their sole and only purpose is research. We're doing this under the name of the Bracknell Forest Society, but with Sarah communicating to us for research, it is just Maggie, John and I, for example, and us using our network compared to the Yogifar, Ogifar, the people in Ulu. You know, we need to think about how compatible our structures are, because we're quite tiny compared to that. So we want to keep up by all means, and we want to help and participate equally in this project, but there is the manpower issue. But now, and on this point, I want to say, okay, if you have the structure and if you have the themes, then you can, and if you have someone who's guiding you professional, so then you can go out to the people who live there and act with them. I guess we have to bring in the community. Yes, the people who live in the towns now, who remember their grandfathers and grandmothers. So then is the point how can be the community from your section, from the historical professionals to the people, or not? Because that's the thing, because it should be didactic for the people in the end. Wichtig ist uns aber auch seitens jetzt der Projektleitung, wir sehen auch, dass wir die Struktur einerseits vorgeben müssen, andererseits soll das ja nicht so aussehen, als ob jetzt alle nur uns in irgendeiner Form zuarbeiten. Also das Projekt hat ja schon den Anspruch, die Dinge gemeinsam zu erarbeiten. Ja, jeder. Und lokal. Ja, lokal. Aber das Entscheidende ist schon, die Kategorien, die wir definieren wollen, das muss gemeinsam passieren. Die müssen gemeinsam erarbeitet werden. Und da müssen wir nochmal einen anderen Zugang finden. Das war jetzt auch in der Struktur, wie wir sie jetzt dieses Wochenende hier haben, nicht so realisierbar. Im Grunde genommen müssen wir ja nochmal alle Stadtgeschichten der 8 beteiligten Städte uns vor Augen führen mit den wichtigsten Punkten, um zu erkennen, wo sind die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede. Das ist sehr nutzvoll, ja, aber wenn wir 3 Jahre lang so ein Projekt zu machen, dann, weil vom Research her, das könnte 3 Jahre lang dauern. Aber wir brauchen das jetzt mit den Themen so, nicht konkret, weil das zum Beispiel mit Themen ist dann konkret bei Ljubljana nächstes Jahr gemacht, aber so am Anfang jetzt brauchen wir schon eine Geisterstruktur schon, sodass wir produktiv damit arbeiten können, weil das ist sehr wichtig. Aber das nur zu benutzen, wenn es ganz fertig ist, ist von Zeit her vielleicht nicht die beste Lösung. Also gestern kam ja, yesterday there was the input that something, I forgot it, is not existing in Finland, but it's really important in Germany, or not existing in Oulu and not existing in Leverkusen. But okay, that's also a message. It's not existing in Oulu, so we have it. I guess you should give it to the partners. Please work out the history of your town during the World Wars, but please look at it regarding these topics: sports, economics, women liberation. Don't know, and then we will do it. No, I think this is too dogmatic. I think we're working about urbanism, modernity, and I think it would be easier to make it the other way around, to make a call. Which are the projects you're working to? For example, I'm doing a seminar where I'm not a partner, and I'm from the Institute of Modernity Environment. But I'm doing at university a seminar about literature and art 1923 in the region. And if somebody else is doing, maybe in Ljubljana,
in Ulu a seminar about that or working to that, we could get in contact and find if there's something we could connect. This is easier than making one topic. We all need to find something to just go from the cities and say it's more urbanism is more like a space we can think in or a movement we can think in, which make it much easier, I think, to find comparable content. From an idealistic point of view, I completely agree. That would be so great if we had the time and communication to do that. Also, looking at this from an end product point of view, we essentially want this Filmkasten and we want a book, a handbook or a medium for students to use. And something I've experienced during these workshops, these abstract and intellectual discussions on the meaning of Zwischenkriegszeit and all these terms is very interesting, and it does help in terms of the context of the whole project. But if we think this textbook that I've got right here in front of me, already organised by themes, therefore, yes, you can use the ideas and concepts of modernity in that time period, but just going through that alley of thought might have issues in terms of centralising the whole project. So between towns, yes, somebody may not have anything to do with women, but that in its own sense is part of its history, that there is a gap there. And maybe that's kind of a compromise? Wollt ihr noch was zu sagen, Frau Grande? Sorry, I don't get every bit because it's difficult hearing. Maybe repeat? Aber ich glaube, ich habe sie auch nicht richtig verstanden. Also, okay. Sagst du das nochmal auf Deutsch? Frau Grande, können Sie das nochmal auf Deutsch sagen? Ihren Einwurf. Sie haben es nicht verstanden. Ja, Dass sie es halt nicht verstanden haben. Also, mit wem rede ich denn? Jetzt redest du mit Susanne, Schala, oder mit allen hier. Ja, dann geh nach vorne zum Mikro. Anna, komm doch hierher, dann... Also die abstrakten Ideen oder Sachen so die Modernität, die man in so einem Seminar bearbeitet, ist sehr praktisch von einer intellektuellen Seite, aber weil das so ein großes Projekt ist, mit so vielen verschiedenen Partnerstädten, ich glaube, deswegen haben wir diese Themen und auch von einer Jugendperspektive und was wir am Endprodukt haben wollen, ist es sehr wichtig, diese Verbindungen ja, zwischen den zwei Städten haben, in Ulu, wir haben das, das haben wir auch, das kann man so leicht mit integrieren, aber das hauptsächlich zu machen, ist nicht meiner Ansicht nach sehr produktiv für das Endprodukt, weil auch wir wollen, dass für Studenten oder Schüler und Schülerinnen das haben und auch ihr habt ein Textbuch am Tisch und gerade da war auch thematisch organisiert, also zu weit weg von diesen Themen zu wandern könnte sehr gefährlich sein. Macht das Sinn? I don't see that much danger. I think it would be good to have it a little bit more open to decide, not to give, for example, like the topic of women in literature is of course very relevant during that time. The topic of Europeanization in literature is very important. You can find a lot about that. That would work as well. And if we do have some sort of meta question, like how is modernity as a structure or as a matrix growing during that time, or is it not? Which position is it taking? That would be a very interesting question, and it's exactly what is planned, but it's not going from the comparison of the cities, like it's a different. I think it's more open like that. But okay. But for me, it would be interesting to get to know who's doing what, to see
is there somebody I can get in contact with to make an exchange, to learn? How are you doing things? Which kind of definitions are you using? What are your archives? And with whom are you working? So I can say, here's input, I have input, and we can do an exchange. And this would be very interesting to have a project which is not collecting in one point at the end, but thinking in cooperation. I would like to say something. Here's Jörn at the computer from Sophie. I think we have to differentiate between the products. I think the more academic focused or more going to detail parts of the program won't be part of the product Filmbaukasten. I would more see it in the area of exhibitions or publications, whereas the Filmbaukasten is directed to the people of the cities, because who will be interested in seeing something from the history of our cities, of the common heritage. These are most probably the people from the cities, and this is a really broad public. And in addition, the Filmbaukasten, the parts of the Filmbaukasten they won't be 10 or 20 minutes long. I would expect that, for example, a part economic in Leverkusen will maybe 3 or 4 minutes long, so it will be very, very simple, very basic. So there will be the things you know after a lecture of 1 hour of a book of Leverkusen, because it will be directed to people who have little or no knowledge of the history of the cities. And so from this point of view, I think it has to be very basic. No scientific concepts, just columns or aspects like economics, politics, women, sports, whatever. Whereas the scientific concepts, the deep discussion of developments in urbanization or social developments will find its place in the publications, in the exhibitions, in lectures, but not in the Filmbaukasten, from my point of view. And from my point of view, there are 2 things are important: to find these columns together in the next weeks, which are important for us, or which will fit to be filled with the history of the cities. And secondly, or probably even, which is even probably more important, to define what we expect in terms of technical issues and content issues. So what is said and how it is depicted in the videos. Thank you. And just one idea I just have. So maybe the cities can use it to welcome new people in the town. If you say, okay, someone is moving over to Leverkusen or Ulu, so they can say, okay, take a look at your new hometown in this historic period. So you can get in touch with our history. So it might be useful for employers to give it to their new people. So only it's an idea, but so also the cities can use it. Jörn's got a really good point in that it needs to be generalised from the Filmbaukasten point of view, and we're already seeing not a clash, but a slight differing in expectations maybe of what kind of tone, what kind of delivery of content we're going for. And that's the thing, with such a wide media project, each media has its different strengths, importances. So like the social media output, even more basic and generalised, more teaser-like. Playful.
Yeah, playful. Playful. And I think fun. Each section of work and the academics need to know where their work is being directed so that they don't actually get bogged down by how generalised the film is. Because if I was an academic and all my glorious research had just been summarised into 4 topics, I would be very miffed, frankly. So setting the expectations now as where everyone's work will be valued is key. I tried in English. Maybe you all know the books cities present as official presents to their guests, and they usually look quite general and really boring. Yeah. You see them 10 years or 20 years back, they are terrible. So I wonder about the content of the film kit. For me, the film kit is a kind of collection of pieces and bits of all kinds of statements or documents or something, and they can be combined or together as a kind of collage, or they can split up and analyzed and put together to demonstrate certain developments or special views or historic events or something, but they are not. It's an example, for example, of the economic history of Leverkusen. I would like to sum it up in some numbers in 2 minutes or 3 minutes and say this is the economic history of Leverkusen. I would put together as many different things and say this will become a picture which demonstrates how it really is, because it's always chaotic. So the film kit for me is a perfect thing to make a mosaic. Mosaic consists of pieces which are all different, but together they give a picture which also changes and can be changed. But it can be enlarged and made smaller and selected and so on. But it's a mosaic always. And the charming point is it's driven by the impulse of the one who is using the film kit. It's the mosaic, it's always individual because it's done by the user. And that's the it freedom. Can be extended, yeah. always, if you find interesting and so on. Yeah. And this artistically, creatively, the collage idea. Yeah. Yes, how to organize this is the other question. Yes. For me, this is the second remark I would like to make urgently. This is to find the best themes or lines of content. You should try to be not too specialized, but also not too generalized. You must find something between which can be compared in every city, of course. You can't say we compared all the graveyards in the cities and see how burying is done. But this is quite boring. You can compare how rituals, how people deal with their dead or something. So you must find a level which is comparable and where everyone can contribute something. The mosaic idea is really nice because it plays into that playful aspect, and something for me that's very important is the end product and this being accessible for youth. And I know, for example, from a teacher's point of view, they're very limited in terms of content they can deliver. So being able to create something that is compatible, comparable with as many different things is very important. Now, the Filmbaukasten, some of the issues we do have is that, do we generalise it too much? Do we specify? Do we do loads and loads of 1 minute bits? Or like Jörn said, more a medium of 3 to 4 minutes? But we are making a whole project, and all these individual projects should be able to be shared. So we don't just need this mosaic idea to be restricted to the film itself. This whole not being too generalised, having this patchwork image is part of the project in itself. So I don't think we need to bog ourselves down too much.
if one thing is maybe more generalized for the sake of schools and one thing is more abstract and patchwork for the sake of intellectuals and exhibitions, because it is a whole array of things that come together as this mosaic. There's also kind of intellectual levels. Yeah. If you deal with objects and special and concrete ideas, or if you deal with the thoughts, Yeah. the habits or something. So, and I guess this is the point where we can put in the ideas Mrs. Grandel had. So I guess that touches what you said. Do we choose topics who are really well known, like economics, or do we choose topics like how people live together, more soft facts, or do we choose traditional mainstream topics? So that's really one. So we can decide how unique this film kit will be. You know what I mean? Yeah. Okay. Also linking it back to our purpose in this specific workshop, as much as the creativity will develop over time, this general idea, structure, gist, where each type of form of content, intellectual level-wise, will be delegated to, will help having this centralized structure of someone or a team of people coming to a conclusion, saying this is the most, we want this aspect to have this kind of content. From these kind of discussions, and using our Zooms and our talks to have the most impact, but it is important that we don't get too concerned of where the intellectual stuff is being weighed, rather because it can be done in so many different forms. We're going to need someone to eventually say, this, and this. This is your creative license, bracket, go for it. So that we still stay centralized as Twin Towns. Ja, ich sage jetzt noch auf Deutsch, weil wir ja auch einige deutsche Teilnehmer dabei haben. Die Diskussion ging jetzt auch darum, bei den Filminhalten, inwieweit man jetzt übergeordnete Fragestellungen in dem Mosaik sich aus den Städten heraus zeigen. Aber das ist ja genau auch der Punkt und der Anspruch. Also es ist ja eben die eine Ebene, dass quasi aus der lokalen Perspektive bestimmte Phänomene beschrieben werden. Aber wir werden selbstverständlich in dem Filmkit auch die Bausteine benötigen, die allgemeine Entwicklungen der Zwischenkriegszeit erläutern, wo ich dann quasi lokale Perspektive zuschalten kann. Also Fragen der rein politischen Entwicklung, die Ideengeschichte der Zeit, das werden wir ja nicht immer quasi an dem konkreten, also das konkrete Beispiel, das wir dann haben aus einem Ort, muss ja rückgebunden sein an übergeordnete Entwicklungen. Und die Herausforderung ist ja, dass das Mosaik, was ich da habe, auf diesen verschiedenen Ebenen sich bewegt. Ne? Auf der europäischen, auf der nationalen und eben auf der lokalen. Und der Filmbaukasten, der ja für die historisch-politische Bildung da ist, muss die Ebenen verknüpfen. Also ich sage mal, es ist ja durchaus interessant für jemanden zu wissen, wie es in Ljubljana war, zu einer bestimmten Fragestellung, aber das bekommt ja erst Relevanz, wenn es eingehängt ist in allgemeine Fragestellungen. Und die Idee ist ja, dass ich diesen Filmbaukasten auch auf den verschiedenen Ebenen zusammenschalten kann. Also dass ich auch letztlich aus dem Filmbaukasten nur in 10 Minuten die europäische Geschichte auf politischer Ebene erzählt bekomme. Und dass ich dann die lokale Perspektive zuschalten kann. Das ist eben ein Punkt, den wir jetzt schrittweise erarbeiten müssen. Das ist ja im Grunde genommen die Herausforderung, die Matrix auf der Ebene der Kommunen, dass ich die Themen und die Städte habe, Topics and Towns, das ist nur das eine. Also die Topics müssen aber ja auch auf der nationalen, europäischen Ebene funktionieren
und da auch erläutert werden. Und das geht ja über das hinaus, was jetzt in den einzelnen Arbeitsgruppen in den Städten erarbeitet wird. Das ist ja nochmal sozusagen etwas, was wir gemeinsam uns überlegen müssen. Das ist noch interessanter, ja. Ist aber noch die Frage, gibt es da nicht noch eine übergeordnete Struktur von Themen, die auf jeden Fall da drin sein müssen? So wie das Projekt jetzt angelegt ist, besteht zum Beispiel die Möglichkeit, dass keiner das Thema Schicksal der Juden in der Zwischenkriegszeit anspricht von sich aus. Am Ende steht das Projekt und das Thema ist nicht drin. Sagt man dann, okay, ist halt so passiert? Oder sagt man, nee, das darf nicht sein? Also als Beispiel, wir können genauso gut über Roma und Sinti und über Arbeitslosigkeit oder sonst was reden, aber es gibt ja Themen, die sind entscheidend für diesen Zwischenraum. Es war schon gesagt, dass Geschichte ist chaotisch. Da sind so viele Leute, wir können nicht alles machen. Das geht nicht. Aber so nichts muss schwarz-weiß sein. So ein Kompromiss, hypothetically, wäre diese drei zentrale Themen, Frauen, Sport, Ökonomie zum Beispiel, dann sagen, okay, für jede Partnerstadt könnt ihr zwei... Very difficult to understand. Yeah, it's Englisch. English. Ja. Und vielleicht näher ans Mikro. Kannst du vorne bleiben? Hypothetically, it would be just as a hypothetical concept. It might be good to say we have 3 generalized themes of maybe women, sport, politics, and then to have this individualized history. To say, okay, for the Filmbaukasten, you can maybe, let's say, have 1 or 2 very individual elements of history, so that we have the element of complexity on a local level, and then we have the ability to generalize on a European level and compare. And from a student's point of view, that's something that's often used in schools. I've been trying to read up a little on the Abitur textbook, and that seems to be this whole comparing, contrasting, generalizing thing as well. So having elements that show contrast as well as elements that show similarity, the individuality as well, I think would be a hypothetical compromise that we could work with to solve, in a way, this issue. Thank you. Ich wollte auch noch was sagen. May I say something? We are talking about project structures, and I think on the one hand, the Filmbaukasten is a most important project, and I think we have to talk with an expert who helps us to put all these questions and topics we are talking about together. I think an expert can help us to bring this Filmbaukasten project forward. We can collect a topic that we have done the last 2 days, and then we have to talk with an expert to put these topics, important history aspects of every town and every project member town together in this Filmbaukasten, and I think an expert can help us to find the right form to have a project for scholars, students, and for different recipients. And on the other hand, there are other projects we can talk about in smaller groups and make appointments what to do together. Yesterday we talked with our Polish partners, and we made appointment what we are working out together and how to make a project. And I think
other partners can do it in a similar way. So, and there is, on the other hand, is the roof of this of these projects with the OGV and the other partners. I think it could be a solution to bring the main projects a little bit forward. Yes. Thank you. Gottfried Effe wollte auch noch was sagen. Ja, Dankeschön. Dankeschön, ich habe jetzt die ganze Zeit sehr intensiv zugehört. Ich habe allerdings, was aus dem Saal kam, teilweise nur sehr schlecht verstanden. So I change into English to that so we are all on the same level. What I think in this we should think about in general is to bring all the different targets, goals, milestones, and so on a map. So we need a matrix where the general targets, general inputs, steps, timetables, and so on are put on. Then in that matrix, then should come the different big parts of the project, which is the Filmbaukasten and the exhibitions, seminars, whatever connections to the public, and this and one thing, of course, is then that inside of these big main targets and milestones, we must look what the different partners, which are quite many, are targeting on especially, and what is the cooperation between the different cities. I agree that at the moment, at least I don't have a picture, or a general picture, what is the history of this time between the wars in the different parts. I have no picture about what are the special interests in each region to handle these topics. I have no good picture, and this we should draw also, what kind of cooperation between whom could be interesting, and so on and so forth. And I think this is the most important work now to do, especially when I look at the topic of our special working session group. We sit in now, and I think it has already ended the time for that discussion. So I think the very interesting discussion about the Filmbaukasten you had the last 20 minutes is quite nice, but it has to be continued in another group, in a special group. So that's my opinion. Ja, vielen Dank, Gottfried. Das war ein gutes Schlusswort.